First and foremost, I take this opportunity to thank our Almighty God for this beautiful time. And also I, on behalf of the Kinchili Festival Organizing Committee, Siama, brings warm greetings to the media fraternity for availing your time for this press conference for the third edition of the Siama Village Organic Kinchili Naga Mircha Festival 2024. Before we proceed further, kindly allow me to introduce my colleagues here. The one on my left, Lulale Zumu, the convener of the Kinchili Festival. Savio Metha, the General Secretary of our organizing committee. Lily Metha, the coordinator of the organizing committee. The much awaited third edition of the Siama Village Organic Kinchili Naga Mircha Festival is scheduled to be held on 6th of September 2024 at Siama Village Council Hall at 10 a.m. Therefore, I, on behalf of the organizing committee, would like to extend our warm invitation to everyone to the festival to taste the savor and flavor of the uniqueness of the hottest kinchili that we cultivated in our Siama village. The Organic Kinchili Naga Mircha Festival celebration is started in the year 2022 under the visionary leadership of Lulale Zumu and his esteemed colleagues, who took a firm decision with the kinchili growers of the Siama village to promote the local organic products, which is unique in the hotness from the others. And this celebration in the 2022 was considered as the first ever Kinchili festival recognized in Nagaland. The festival has become an annual celebration earning Siama village as the land of Kinchili land, and this even brings the farmer and the community member together to showcase the varieties of the Kinchili products. For the upcoming third edition of the third Organic Kinchili Festival, Sri Meya Sashi, the Directorate of Horticulture, Government of Nagaland, has consented to be the honored guest of this celebration. Now I give time to my other colleagues to supplement more about this relating festival. At the festival, you will get dry, fresh chili, powdered, pickled, and sapling of king chili, as well as organic vegetables and fruits. There will be a stall for fooding, so visitors will get a chance to taste the cuisine of Siama village. At the festival, there will be a competition for king chili eating and some traditional games like bamboo walk, bamboo climbing, war cry, catapult shooting. And this competition is open to all. Prizes for highest production of king chili and the best quality among the cultivators will be held. This year we are expecting around 2,500 kg, that is 700 tins of king chili for the festival. That is 1 week harvest. As per 2024 data, our village we have 157 households cultivating king chili, and we are expecting a harvest of 14,000 kg, that is 4,000 tins, which came to around 60 lakhs. We are also expecting more visitors and well-wishers from Kohima district as well as from the other district of Nagaland. So we invite one and all to this King Chili Festival. Thank you. First of all, I would like to thank the media fraternity
present here today. Ami sob mano janibo nimide Nagamis para koi dibo. Sihama bosti do hole do under Kohima district ase. Aro ami khan do Kohima district te last bosti ase border of Regma. Aro Kohima bara moi khan laga bosti to 42 kilometer ase. Ami khan laga bosti to hole do ekta mountain uncha de bosti banagina bosti de ase. Bosti bi uncha aro view bi sorry bishi bala ase. Aro bosti bi etam sundur ekta bosti ase bele babi. Aro ami khan laga mati do hole do area bi dangor ase. Aro ami khan laga edu mati bi bishi bal hoigina ki laga halili bi bal olai. Aro ami khan sihama bosti laga mati do hole do ami khan 70% do hole do community land ase. Aro community land de bishi wabra nijor kiman pare itu kuribo pare. Nijor komjor no hole do bishi dangor kurile bi itu kombi manana. Jodi government development ki ba ahi gina ami community land de ekta kam kuri thakina ahise gole itu bi bong kuribo na paribo etu bosti laga development tu kuribo lagibo. No hoile ami kan laga community land dangor thakile bi nije pare tak tu hole do kuribo pare. Aro ami kan laga Sihama bosti household tu hole tu 432 house ase. Aro ami khan laga population tu hole tu 1282 ase. Ami khan 7 khel ase. Ami khan poila tu hole tu ami khan edu sukha keti jung cultivator etui bishi kore. Ami khan pedi field iman na kore aro khali dan aro sabji itu bishi pale hole bi ami khan itu bikri kuri gina khabole laga rasta na jani inika kuri gina ahise. Dan tu bishi pae hole bi ami khan dan para puisa bi banabo. Dan itu para ki sob kuri gina ahise sabji du bikri kuri gina rasta na jania para inika kuri gina ahise. Hole bi olop piche de hole do moi khan pali gina aha do Raja Mircha ani gina Kohima te bikri kuria do dam bal thagya manu khushi pa itu janise. Itu gane olop age de moi khan itu Raja Mircha itu pali gina bikri kuri gina nijer laga family bi maintenance kuribo aro bacha khan ke bi parai kuribole education de bi modok kuri gina ahise. Holi bi rasta bal para najania para ani gine itu bazar de bikri kuribo itu kitiaba bikri kuribo na parile do ek dina de itu lampan 500 600 para bi bikri kuri gina bosti jai. Kile mune itu bikri kuria laga source na jania nimide rasta na jania nimide. Inika tagise itu bara ami khan babi gina 2022 te moi khan first Naga Mircha festival itu kurile bishi bal hobo
Kohima district para itu kuri dile bisi bal hobo kuina itu kuri bole program kuri su kuri se. Ini ka kuri tamde jaigina itu Nagaland Horticulture Department lokode approach kuria tu takan moi kan ke sponsor kuri dibo kuina koi dia tu moi kan bisi mon dangor hoigina itu sur kuri se de. Itu ami kan itu 2022 de itu moi kan itu festival sur kuria piche de mano kan moi kan laga itu mircha laga quality bi jani je aru Kohima de bikri kuri thaga bazar de ania tu kot para ki bosti para aye ase itu bi jani jaise enega hoigine itia tu mano kan sob sihama bosti de itu Raja Mircha Kinchili tu pai koigina itia tu ahigina bosti para bi loe kumba tu gari loigina kheti phani rasta bi loi jaigina tate para kini bole pari ase aro dam bi olo bal para bikri kuribo parigina itia bosti mano bisi bal para itu cholibo pare ase de aro itu ami kan itu kurado kali itu bigri olaigina bigri kuria itu noigina kumba pigal banaigina bahar de Delhi nohole bi alag jaga de bi mano tes kurado tes bal ase gugina itu bahar de bi pathai ase aro dry kurigina dusra jaga de bi pathai ase iniga kurigina itia tu bal itu chuli ase itu apni khan ke bi jana dia ase aro kumba itu sal tu ami khan kumba olai gena flight para itu ek moina de bishi no hole bi itia tu starting ase 30 40 tina inega Delhi pani itu bi flight para itu bi patha bole sur kure ase तो मैं खान बाबना दो ताकन इतु कुलिटी जानी जे बोले इतु खान भी पीछे दे रास्ता बुस्ती निमिदे रास्ता ओलो बाल ओला बने की कोई ना बाबना कुरिया से दे आमी खान इतु राजा मिर्चा बनाए के ना बाल होए जा लगा इतु इतिया तो government ami khan government job tu bisi kamti ase bosti mano hole bi government job kamti hole bi itia ami khan poila do sukha kiti bisi dangor kurigina ahise hole bi itia do Raja Mircha kheti sur hua piche de khali kheti do dan na lagai gina edu mircha tu lagabo aro sob mano pedi field etu pani kheti olop solop kuri lobo nije khabole aro Raja Mircha para puisa banai gina sob family maintenance bi kuribo pare ase aro bacha khan etu bahar de bi poribole etu bi pare ase kumba Kohima de enega bahar de bi enega poribo pare ase men etu takanke modok kuribo pare atu saigina bisi khushi pai ase aro moi ekta etu Kinchili laga etu Raja Mircha laga farming kuria laga pani bi olop koi dile bal hobone ki babi ase ami khan itia neighbor village khan bi etu ahigine moi khan laga apni khan kiniga kuri gine etu pale koi gine etu hodi thake etu bara ami khan eneka jaga de bal hoye etu koi dia do tai khan etu jani gina never village khan bi komba lagai gina bal olai gina ta khan bi itia olabo pare ase etu bi jane dia ase etu Raja Mircha tu hole tu ami khan aha sal
খেতি কৰিব নিমিতে ইটো সাল নৱেম্বৰ দে চাইগিনা এইটো মাটি বিচাৰিব জংগল দে ক'ত জাগাতে ভাল হ'ব এইটো বিচাৰিব এইটো কিলে মানে এইটো ৰাজা মিৰ্জাটো বেম্বু থাকিয়া জাগাতে সবচে বেষ্ট এইটো আছে সেকেন্ড এইটো কলগাছ ক'ত জাগাতে বেছি আছে কলগাছ জাগাতে এইটো লাগালে এইটো বি ভাল আছে এইটো খান চাব নিমিতে এতিয়া ৰিজাৰ্ভ নৱেম্বৰ দে জাগিনা ৰিজাৰ্ভ কৰিব ডিচেম্বৰ 15 আগে দে এইটো পুৰা জংগল আৰু এইটো খান গাছ খান কাটি কিনা সুখা কৰি কিনা ৰাখিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মহিনা পৰা মই খান এইটো সব জ্বলাই দিব জ্বলাই কিনা ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট এইটো লগাই কিনে এপ্ৰিল তক বি লগায় হলে বি এনেকা কৰি কিনে তাই এইটো ভাল এইটো লগাইলে এইটো আহি কিনে জুলাই ফাৰ্ষ্ট পৰা এইটো পিক তো কৰিবলৈ শুৰু হৈ যায় আমি খান এইটো বিজনটো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এইটো লগালে মে দে সেপ্লিন এইটো উঠাই কিনা দোসৰা জাগাতে দিবলৈ বি এইটো মে দে এইটো ওলাই কিনা এইটো দোসৰা জাগাতে বি হালে আৰু আমি খানটো অৰ্গেনিক দাৱাই একো নাহালে এইটো নিমিতে মই খানটো নিজৰ লগা মাটি বাল জাগাতে এইটো ছানি কিনা এইটোৱে হালে আৰু আমি খান 2016 পৰা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো অৰ্গেনিক ভিলেজ এইটো ডিক্লেয়াৰ হোৱা পিছতে মই খান এতিয়া দাৱাই একো নচলাই দাৱাই চব্জি লগা নহয় কিনে ৰাস্তা দে এইটো দাৱাই গাছ মৰা লগা এইটো দাৱাই এইটো খান পি সব বন আছে এইটো কোনোবা এইটো লগাই থাকিয়া এইটো জানিলে বি আমি খান এইটো খান লগা ওপৰে 5,000 ফাইন লয় এইটো পৰা বস্তি দে একো এইটো দাৱাই বি নকৰে অৰ্গেনিক এইটো ডিক্লেয়াৰ হোৱা পিছতে এনেকা কৰি কিনে এতিয়া তক আমি খান এইটো মে তে সেপ্লিন হ'ব আৰু এনেকা ওলাটো জুলাই পৰা পিক দাদা আগষ্টে সবচে বেছি হাৰ্ভেষ্টটো আগষ্টে বেছি পায় তো আগষ্ট পৰা লৈ কিনে অক্টোবৰ তকটো হয় হ'লে বি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ দেটো অলপ কমতি হৈ যায় এইটো কাৰণে আমি খান ইমান তাক মই খান লগা এইটো কৰি কিনে বস্তি মানুহ ফাইদা পাব পাৰে আছে এইটো আপুনি খান আজি মিডিয়া খান লগতে বি এইটো আপুনি খানকে সব জানা দি আছে আৰু আজি মই লগা এইটো কথা শুনিয়া খানটো আপুনি খান বি ট্ৰাই কৰি কিনে এইটো লগাই চাই কিনে নিজৰ বি ট্ৰাই কৰি চাবি কৰি কিনে এইটো জানা দি আছে থেংক ইউ Okay, media fraternity han sab ke bhi bishi thanks janai dia ase mohan first ever Naga King Cheli Festival etu Sehama village te hold korea sat media fraternity khan apni khan wide publicity dise aro detailed coverage digina etu bishi popularize kori dise etu karone apni khan sab ke bishi thanks dia ase aro etia mohan laga village chairman aro convener of this festival pra etia detail prabhav prakoi dia nishina mohan laga etu Naga King Chili do organic product ekta ase organic product kushi kole to etu mohan chemical fertilizers aro pesticides khan etu ekku na hala laga ase etu karone hoi mohan phal side to he bishi koi dina ekdom huni bole phal enika ase holi bi cultivators khan to be challenges bishi log pai na aro koi thaka nichina mohan every year to enika phal pra harvest hoi enika bi no hoi mohan nature logote gamble kura nichina kumba sal de tu any gas khan to be infest kura nichina na enika for example last year na mohan la harvest bi bishi bia thakise
aro etu vagaries of monsoon khan pra ahigena mohan ke bishi diktar de eniga na hoda ai phal to enia nohoi aro ekdom gamble kura nishina eniga hoi jai etu karne mohan bishi risk loi gena etu cultivate kura nishina bi hoi jai na farmers khan instead of paddy etu tahan king chili to grow koribo hole bi kiman dangor grow korise etu khan he aro bishi loss khai na etu nishina bi hoi jai aro kuma time to eniga last hal bi lopai hole bi risk loi gena kile risk loi gena etu bi grow kore kushi bole to mohan entire world pra mohan naga manu han ke jana laga ekta tu bi Rajamharcha na etu karne bi mohan ke jani ni ki etu khabe kile mane etu GI certification na pa laga crop ekta se to naga bharcha aro etu Rajamharcha to like first export consignment na Nagaland pra London de loi jalaga etu first export consignment etu karne bi villagers kan ki bi kile mohan encourage kore kushi bole to etu mohan la popularize kore de na mohan naga manu khan karne bi etu karne bi ase apart from what they get economically aro moreover health karne bi bhal ase enia koi thake manu han to Rajamharcha to na rich and antioxidant mohan la gao karne bi bhal ase aro mohan la metabolism to bi boost kore de na koi etu bukhar khan karne no hole bi etu cold na sordi bukhar khan karne bi etu Rajamharcha to bishi bhal ase de etu to scientifically mohan to thik pra na jane hole bi hodai kha manu han na through experience etu bi bishi gao karne bhal ase de enia koi aro etu to hosa hobo kile mane mohan dawai ekko bi na hale na grow kura karne bi ase aro tai laga value to etu thagibo boina mohan bisas ase aro etia mohan la chairman pra bhal pra koi dia nisina mohan Sehama village to last northern village eniga ase aro etu last northern village one is na disadvantage bi bishi thage na mohan na in terms of every area last one is na distance bi ase from the capital aro economically bi alo backward is na eniga ase hole bi ekta side te disadvantage hoi ja time te isor to alag side te bless kore de na etu nisina tate etu village te hawa pani bishi bhal ase na favorable climatic condition ase warm humid aro kuma time to dry bi thage aro environment bi bishi bhal aro pleasant temperature fertile soil aro ample land thaga nisina mohala chairman pra kwa nisina na kiman grow kurule monjai kuribole pariala jaga ekta na etu nisina villagers kan bi bishi encourage hoigena kuma time te failures lok pale bi ta bi grow kuri thage aro isor pra eniga bless kuri dia nisina hoi mohan kile naga banduhan eniga sob jaga te jane koshi bole to Sehama village karne ekla se ina kwala no hoy district alag ni bi grow kore hole bi kile Sehama la Rajamharcha to phala se koshi bole to eniga isor pra bless kuriya la jaga ekta hwa ni china na Sehama la Rajamharcha to taila taste bi alag ekta na taila smell bi alag ekta texture bi alag size bi alag aro crunchiness etu bi alag na bishi alag ase de difference jane bo apni han festival de aishi bole na different from the ones that are grown in other district eniga ekta ase etu karne ahigena ektu bi experience korigena saibi mohan etu mohan laga Sehama community bus to Rajamharcha bus ena kugina jani thage aro tade etu marcha to anigena so jaga de eniga bigri kuri thage eniga la ase holibi unfortunately this year to mohan la bus to be disposed of koribole la time ekta he jaise na etu nishina mohan middleman khan ke bigri kurishi bole to real cultivator actual cultivators kan do lab eman na pai ho jai etu karne mohan naga manuhan kum pare etu han sob ke bi ahigena etu experience korina jaga de growers kan lode kinibi na tahan ke bi benefit to pabole dibi na etu apni khan ke back koribole mon jase ahigena bosti bi sai dibi different experiences kan na mohan ki mohan la level de ki paribo etu kan sob to mohan la best digena koribo na food holibi games holibi indigenous games han ki alag holibi sob kori dibo etu karne apni khan bi ahigena Bharcha aro taila producers kan kinya he no hoigena villagers kan ke bi modu kuri dibi growers kan ke bi encourage kuri dibi koina apni khan sob ke request kuri dia ase de thank you so much